হ্যালো বন্ধুরা, আরও একবার আমার চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগত জানাই। বন্ধুরা, তোমরা থাম্বনেল দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে আমি কী ড্র করতে চলেছি। হ্যাঁ, জোকার ড্র করতে চলেছি। ক্যামেলের এই সফট প্যাস্টেল দিয়ে আজকে আমি জোকার ড্র করব। এই সফট প্যাস্টেল কীভাবে ইউজ করতে লাগে সেইটা আমি দেখাবো, এবং সফট প্যাস্টেল দিয়ে ড্র করার পর তোমরা কীভাবে সেই ছবিটাকে প্রোটেক্ট করবে সেইটা আমি দেখাবো। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক দিও, কমেন্ট করো এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না কিন্তু। তো চলো শুরু করা যাক। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. বন্ধুরা, প্রথমে আমি লাইটলি জোকার ড্র করে নিয়েছি 2B পেন্সিল দিয়ে। এরপর আমি কালার স্টার্ট করব। তো এক সাইড দিয়ে আমি কালার স্টার্ট করব, তোমরা দেখতে থাকো। এই সফট প্যাস্টেল কালারটা এমনই কালার, তোমরা যেমন ইচ্ছাভাবে ব্লেন্ডিং করতে পারো। হাতের আঙুল দিয়ে আমি ব্লেন্ডিং করব। তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো, তবে তোমরা বুঝতে পারবে। ভিডিও শেষে আমি দেখাবো এই সফট প্যাস্টেল দিয়ে ড্র করার পর কীভাবে ছবিটাকে প্রোটেক্ট করবে। তো তোমরা দেখতে থাকো।
inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. বন্ধুরা এবার ছবিটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমি ক্যামলিনের ফিক্স টিপ স্প্রে দিয়ে ছবিটাকে প্রোটেক্ট করে নেবো, কারণ সব প্যাস্টেল কালারটা এতটাই ড্রাই যে হাতে লেগে যায় এবং ভবিষ্যতে এটা আস্তে আস্তে লাইট হয়ে যায়। তো এই জন্য এটাকে ঠিক রাখার জন্য আমি ক্যামলিনের ফিক্স টিপ স্প্রেটা ব্যবহার করব। স্প্রে দিয়ে তোমরা কালার প্যাস্টেল, সব প্যাস্টেলস, পেন্সিল স্কেচের যে কোনো ছবি তোমরা প্রোটেক্ট করতে পারো। কমেন্ট করে বন্ধুরা তোমরা জানিও তোমাদের ভিডিওটা কেমন লেগেছে। ধন্যবাদ বন্ধুরা।